Welcome to Pagdiksha. So in my last videos operations on fractions multiplication na enna paathom. So today we are going to see about division in operations on fractions. So multiplication, addition, subtraction na paathom, but division enna nu paaka porom. So to perform division on fractions, find the reciprocal of divisor fraction and multiply it with another one. So for example, idukana meaning enna or example vechu ungalku puriya vekkalaam. I have given a question over there. See, a divided by b, which is numerator divided by denominator, and divided by a divided by b divided by c divided by d. So here the question is, we have to simplify that with the division operation. So division operation la irukna, like what we have done, addition la vandu cross multiplication panni LCM eduthu cross multiplication pannom. Multiplication la what we did, so multiplication enna pannongrada last videos la inga poi paarenga. So ipo inga pathina so inge reciprocal of a divisor, find the reciprocal of the divisor fraction na enna, reciprocal of the divisor inga divisor fraction na enna, a divided by a divided by b, a by b divided by c divided by d pathingla, c by d. So on the c by d தான் they are telling us a divisor fraction. So we are dividing this with that, so அதுதான் divisor fraction, and multiply it with another one. So reciprocal na enna, ulta பண்ணனும், அப்படியே எப்படி இருக்கோ அது opposite பண்ணனும். So now I have given the answer over there, a divided by b into, so first என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, divisor reciprocal of a divisor fraction, divisor fraction, and multiply it with another one. So multiply பண்ணாதான் இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும். So a divided by b into, that is multiplication into d divided by c. Here c and c divided by d தான் questionல இருக்கு, பட் நம்ம இங்க reciprocate பண்ணிருக்கோம் d divided by c. ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணால், கீழே இருக்கிறது மேலே, மேலே இருக்கிறது கீழே, இப்படி நம்ம உல்ட்டா பண்ணால் we'll get the answer. ஸோ இந்த ஒரு டிவிஷன் ஆப்ரேஷனுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இப்போ நான் எழுதுகிறேன். let us see that now. Wait. So there I have given you a question, 3 divided by 4 divided by division of 1 divided by 2. ஸோ இப்போ இந்த நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ப்ராசஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். we have to find the reciprocal of divisor fraction. ஸோ இங்கே reciprocal பண்ணுறது, divisor fraction reciprocal பண்ணணும். இந்த கொஷனில் divisor fraction எது? ஸோ as I said, the other one, 1 divided by 2 is the divisor fraction, and we need to multiply with another one, that is another one ங்கிறது 3 divided by 4. So let us do that now. So here I have given you the reciprocal step. So first என்ன ஸ்டெப், நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுறதுக்கு டிவிசர் ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும். ஸோ டிவிசர் ஃப்ராக்ஷன் இங்கே என்னென்னா 1 divided by 2. ஸோ நம்ம அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும்னா we need to உல்டா that, அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போடணும். ஸோ 1 divided by 2 னா 2 divided by 1, and we have to multiply with 3 divided by 4. So 3 divided by 4 into, that is multiplication of 2 divided by 1. So here the reciprocal stepலேருந்து எப்படி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ we need to know, நம்ம இந்த reciprocal ஸ்டெப்பை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும், multiplication step comes here. multiplicationல நம்ம what we have done, we have multiplied the both numerators to get the resultant numerator, and we have multiplied the both denominators to get the resultant denominators. புரிய வைக்கிறேன் பாருங்கள். மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா, நியூமரேட்டர்ஸ் ரெண்டும், தட் இஸ் 3 and 2 ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டிவைடட் பை டினாமினேட்டர்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், தட் இஸ் 4 into 1. ஸோ லெட் அஸ் டூ தட் நவ். I'll write there. ஸோ நாங்கள் 3 into 2, that is numerators both will be multiplied, divided by 4 into 1, that is denominators both will be multiplied. So இங்கே நம்மளுக்கு 3 into 2 பண்ணா 6,
divided by 4 into 1 பண்ணா 4. But these both fractions, that is 6 divided by 4, can be simplified further to get the correct answer. இப்போ நம்ம 6 divided by 4னு விட்டுட்டா that is not the correct answer because it can be simplified further. ஸோ நம்ம இதை simplify பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். 6 divided by 4 we can simplify with the least common factor. least common factor என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே I am telling you the two tablesல நம்ம அதை simplify பண்ணலாம். ஸோ 2 tablesல காமனாக ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் we have to simplify அப்படின்னா 6 வந்து 3 tablesலையும் ஒரு 4 வந்து 2 tablesலையும் பண்ணுறது not good one. ஸோ இங்கே என்னென்னா ஃப்ராக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோனாலே ரெண்டுத்துக்குமே காமனான டேபிளில் சிம்ப்ளிஃபை ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 இடத்துல 9 இருந்தது, கீழே வந்து 4 இருந்ததுன்னா 9 which is divisible in 3 and 4 which is divisible in 2. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் we won't simplify that. சிம்ப்ளிஃபை பண்ணவே தேவையில்லை. 9 divided by 4ன்ற ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே விட்டுறணும். பிகாஸ் ரெண்டுத்துக்குமே லீஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் காமனாக இல்லை. லீஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னால என்னென்னா ரெண்டுத்துக்குமே காமனான ஆன்சர் இருக்கணும். ஸோ ஹியர் இட் வில் பி not necessary to simplify if 9 divided by 4 or whatever காமனான டேபிள்ஸில் சிம்ப்ளிஃபை ஆகலைன்னா பண்ணவே தேவையில்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 6 divided by 4 6 நம்பர் வந்து 2 tablesல divisible ஆகும், 4 வந்து 2 tablesல divisible ஆகும். ஸோ ஈஸிலி we can divisible it. ஸோ 6 வந்து 2 tablesல 3 times, 4 வந்து 2 tablesல 2 times. ஸோ 3 divided by 2 is our answer. ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்டெப்லையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம படித்ததிலே பார்த்தோம், டு பெர்ஃபார்ம் டிவிஷன் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணணுன்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டிவைசர் ஃப்ராக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டிவைசர் ஃப்ராக்ஷன்னா நம்மளுக்கு வந்து a divided by b டிவைடட் டிவிஷன் ஆஃப் c divided by d கொடுத்துருந்தா இங்கே டிவிசர் ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னா c divided by d. the next one, the second one which is given in the question. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by 2 தான் இங்கே டிவிசர் ஃப்ராக்ஷன். அதை நம்ம ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் 2 divided by 1 we will be getting. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மல்டிப்ளை இட் வித் அனதர் ஒன். டிவிஷன் ஸ்டெப்பில் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணோன்னா நம்ம டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும். ஸோ டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணிடணும். மல்டிப்ளிகேஷன் ஆன் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் 2 நியூமரேட்டர்ஸை அட் அ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணணும், 2 டினாமினேட்டர்ஸ் அட் அ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ வில் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர்ஸ் ரிசல்டன்ட் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர். ஸோ இங்கே அதே மாதிரி தான் ரெசிப்ரோக்கல் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணி போட்டுட்டோம். அதுலேருந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் பண்ணிவிட்டு வந்த ஆன்சர் வந்து சிம்ப்ளிஃபை ஃபர்தர் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ சிம்ப்ளிஃபை ஃபர்தர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கிடச்ச ஆன்சரையும் எழுதணும், செகண்ட் கிடச்ச ஆன்சரையும் நம்ம வந்து we have to give பட் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ லைக் ஆப்ஷன்ஸில் 6 divided by 4 இருந்ததுன்னா that is not the right one. 6 divided by 4ம் கொடுத்துருப்பாங்க, 3 divided by 2ம் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to think carefully. So 6 divided by 4 tick பண்ணிட்டு போனால் that is the wrong answer. We need to give the correct answer. So where we need to give 3 divided by 2. So that's it guys. Division part for the fractions over, and in fractions we have comparison on fractions. So on the video on the next videos la podren. Until then, bye.